Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome my dear students. How are you? Okay, I'm glad that you are fine. Do you ready for the new lesson? Great, excellent. First, let's practice or let's remember the previous lesson. What was the previous lesson about? Great, excellent, very good. In the previous lessons, we had a review unit. And also in the last lesson, we have listened to a listening part that was about the pollution, and it was very interesting. Did you do your homework? Great, excellent, very good, excellent. In this lesson, also we will have some new words, some new listening, some new reading maybe that they are useful and interesting for you. And this lesson also will be related to the previous lesson. درس امروز هم که ما میخوانیم حتما همراه درس گذشته ما ارتباط داره. لغتایی هست که در درس گذشته هم خواندین، در درس ها هم هست. خصوصا بخشایی هست مثل کنورسیشن هست که ما در درس گذشته داشتیم، درس های گذشته مکمل داشتیم و در این درس هم کنورسیشن داریم، ولی تایتل ما فرق میکنه. In this unit we will study and we will read about an interesting point. Can you guess? حد زده میتونین که عنوان ما چی هست؟ Great, excellent, invention. پس ما درباره اختراعات میخوانیم. هدف ما هم در این دو صفحه که ما امروز میخوانیم این هست که ما درباره اختراعات و اینونشن لغت‌های نو بشنویم و ببینیم و بخوانیم. Okay? So be ready for the new lesson and see the board. Today's lesson is from Unit 9, Lesson 1, and we are going to study 2 pages, page 90 and 91. Now, open your books to the first page, that is page 90. صفحه 90 کتابتان باز کنین. بر شما گفتم که ما عنوان ما چی هست. See the pictures. Have you ever see the book? Do you have the book? See the pictures. Have you ever seen these pictures or these materials or these vehicles or these tools in your real life? اینا رو تا حالا دیدین در زندگی واقعیتون؟ Great, excellent. Do you know what is this, what is this, what is this, and what is this? Great, very good. Let's answer these questions. Let's read the questions. What do you think about the greatest invention? به نظر شما چی فکر میکنید درباره بزرگترین اختراعی که تا حالا شده؟ How has it made life easier for people? چه قسم اینمی اختراع بزرگی که به نظر شما خیلی بزرگ هست زندگی مردم آسان‌تر ساخته؟ For example, think about the phone, invention of the phone, invention of the airplanes, invention of the transportation vehicles like car and computer. Which of the above inventions have you used? کدام از اختراعات شما استفاده کردین تا به حال؟ Maybe all of them. شاید از کلش استفاده کرده باشین. Which one do you think is the most important? کدامش به نظر شما خیلی مهمتر هست؟ And which one do you think is the least important? و کدامش به نظر شما خیلی مهم نیست یا کمتر اهمیت داره؟ Okay? Let's read the conversation. بیاین یک محاوره را میخوانیم. This conversation is between two students, student 1 and student 2. In pairs, practice the following conversation with your partner. Can you please show me how to use the new photocopying machine? میتونین شما لطفاً به من نشان بدین که چه قسم از یک ماشین فتوکاپی جدید استفاده میشه؟ Sure. Start by pressing the switch to turn on. شروع کنین کار امر ماشین فتوکاپی را با فشار دادن دکمه turn on، روشن کردن. یک دکمه هست برای روشن کردن ماشین، میگه او دکمه را فشار بدین. Okay. Then put the paper you want to copy on the glass copyboard facing down. بعد از اون میگه ورقه یا هم کاغذ قرار بدین داخل ماشین کاپی، جایی که روی شیشه برعکس سرچپه قرار بدین، یعنی رویش طرف شیشه باشه. Then what؟ بعدش من چی کنم؟ Lower the cover. Press the keys to enter the number of the copies. بعد از اون سرپوش ماشین کاپی رو بسته کنین، پایین بیارین و فشار بدین دکمه انتر را
و وارد کنین تعداد صفحاتی که شما میخواین کپی کنین، یعنی چند ورق میخواین کپی شود. and then push the start button و بعد از دکمه شروع یا start فشار بدین. it'll start copying و شروع خواهد کرد به کپی کردن. In B we have how important is it to learn about new inventions. چقدر مهم است که ما درباره اختراعات جدید بدانیم. Okay, so today our goal or our objective is to know about some inventions, and the most important points that today we will study is about the new grammar point that is called gerund. See the word. Today we are going to talk and we are going to read about the gerund. This is the gerund. Do you know what is gerund? شما میفهمین gerund چی هست؟ Do you remember infinitive? Infinitive در یادتان هست؟ ما infinitive قبلا کار کرده بودیم. Very good, excellent. Infinitive مصدر بود. To plus base form of the verb is called infinitive. But here we can say that the verb plus ing is called gerund. Verb همراه ing. For example, washing. مثلا کلمه washing یک gerund هست. یعنی ما verb همراه ing استفاده میکنیم. در بخش infinitive من بر شما گفته بودم که infinitive مصدر هست. مثل که ما در دری داریم خوردن، پوشیدن، رفتن، نشستن، اینا با نون ما مصدر جور میکردیم، ولی در انگلیسی ما دو قسم بس امروز یاد میگیریم. ما gerund یا مصدر دو قسم جور میکنیم. یک قسم شما در درس‌های قبل خوانده بودین که to plus verb بود، infinitive نامش بود، اما امروز درسی که ما میخوانیم verb plus ing هست، یعنی gerund هست نامش. این هم مصدر هست. پس ما در انگلیسی دو قسم مصدر جور میکنیم، برعکس دری که ما یک قسم فقط مصدر جور میکردیم، ولی در انگلیسی دو قسم بود، یکیش infinitive هست یکیش gerund. حالا میایم gerund میخوانیم. باز هم بیاتان بیارم که infinitive چی مصدر ما زمان نداره، مثل یک اسم در جمله عمل میکنه. For example, in the conversation we had by pressing. در محاوره ما یک قسم داشتیم. by pressing. by pressing. با فشار دادن. ببینید by pressing با فشار دادن مصدر شده و زمان نداره. پس ما میتونیم gerund همراه by استفاده بکنیم، یعنی by plus gerund در جملات ما استفاده میکنیم که این شکل چی را داره؟ اسم داره. Now come to the book and see more examples with this one, okay? Go to the page 91 and see more about the using gerund. By plus gerund, how do you start the photocopier? How do I turn off the flashing light? How do I start the photocopier? By pressing the power button switch to turn on. By pressing. ببینید by plus verb plus ing. ما یک قسم چی را ساختیم؟ gerund ساختیم. gerund. The next example. How do I turn off the flashing light? By pressing the green button. Okay, that was the grammar point. And now see the exercise. A. Match the sentences in A to B. جملاتی که در بخش A هست با قسمتی که در بخش B هست شما وصل بکنین و چی بکنین؟ Using by plus gerund استفاده بکنین. by همراه gerund. For example, you can start the car. Which one goes to this part? Great, excellent. Part C. Turn the ignition key. Ignition key سویچ موتور یا جای دکمه روشن کردن یا چالان کردن موتور است که شما سویچ موتور رو قرار میدین و موتور روشن میکنین. یعنی ما میتونیم موتور روشن بکنیم با گذاشتن کلید در قسمتی که موتور چالان میشه. Great, excellent. Let's read number 2. Turn off the tape recorder. ما چه قسم میتونیم تیپ رکوردر رو آف بکنیم؟ ما چی رقمی رو جمله بسازم؟ by. خب جمله اول چه قسم بود؟ You can start the car by turning the ignition key. جمله دوم چه رقم جور میکنیم؟ Turn off the tape recorder by
good. چه قسم مایه رو باید خاموش بکنیم؟ by pushing the stop button. با فشار دادن دکمه stop ما میتونیم یک تیپ ریکوردر خاموش بکنیم. turn off. you start a blender. blender میکسر هست. تصویرش هم در پایین هست براتون. you start a blender by کدامش میشه؟ very good. D. by plugging ing باید بتین the blender in. very good. the next one, number 4. an electric kettle works. یک چایجوش برقی کار میکنه. چه قسم کار میکنه؟ by very good, excellent, by pressing the on button. با فشار دادن دکمه آن یا روشن شدن. great, excellent. میبینیم چقدر خوب همراه ما کار کرده میرین. number 5. you can cool a room. شما میتونین یک اتاق خنک یا سرد بسازین. great, excellent, by lowering the temperature of the AC. با پایین کردن درجه حرارت AC. great, excellent. so it was interesting and we have practiced. now let's go to the next part. in pairs, ask about how to use these inventions. تصویری که شما میبینین they are inventions. اختراعاتی هستن که شما در تصویر میبینین. حالا با هم میخوایم جمله بسازیم که چی رقم اختراعات ما استفاده کرده میتونیم. Okay, see the first picture. That is an iron. How to use these invention? How to use an iron. با چه قسم یک iron یک اتور استفاده میکنیم. To start or to turn on an iron, we can start it by plugging the iron in. یعنی با پلاگ کردن آیرن یا اتو در ساکت برق ما میتونیم میره چالان بسازیم یا میتونیم روشن بسازیم. The next picture is it shows a blender یا مکسر یا مخلوط کننده. Okay, how can we use this invention or this blender? Great, excellent. How can you make a sentence? چه قسم شما جمله میسازین؟ I can start a blender by pushing the very good by pushing the start button or by pushing the on button. ببینین on button در اینجا داره پس ما میتونیم بگویم by pushing the on button. next one. بر این تصویر دیگه شما کوشش کنید در کتابچه‌هایتان هم یک جمله بسازین بر خود. That is a vacuum cleaner and this is a cell phone. به نظر شما یک جاروی برقی یا جارو برقی چه قسم روشن میشه؟ Very good. من جملهش میگم با شما مکمل در کتابچه‌هایتان نوشته کنین. By turning on the on button. This one by very good. چه قسمی روشن میشه صفحه اسکرینش؟ By pressing the on button. بعد کلید روشن شدن یا دکمه روشن شدن. شما میتونین دوباره اینا رو پیش خود کار بکنین و در کتابچه‌هایتان نوشته بکنین. Okay. The next part is a listening. من بر شما گفتم ما امروز درباره چی میخوانیم؟ هدف ما این هست که درباره invention یا اختراعات میخوانیم. عنوان یونیت بخش ما هست. So we will have more vocabulary and more sentences with the inventions. It's important to have a listening part here. پس حال مهم است که یک بخش listening داشته باشیم و ما معلومات ما را درباره invention یا درباره اختراعات بالا ببریم و زیاد بکنیم. See the book to listen to a listening part. Open your books. Great, excellent. I'm glad that you have your books. Listening part. Listen to your teacher while he or she is reading the text and then write the correct word in each sentence. اولی listening گوش بدین. درباره چی هست listening ما؟ invention هست. invention یا اختراعات هست. And then you have to complete the sentences. Listen carefully. Ready? Great. There are several methods of transport. But when was each method invented? خیلی راه ها روش ها برای حمل و نقل هست اما چی زمانی هر طریقه یا هر راه چی زمان اختراع شده؟ That is interesting, yeah? Really? Great. به نظر من بسیار جالب از موضوع و میتونیم جواب سوال زیر پیدا بکنیم از ادامه ریدینگ ما. The first method of transport was of course walking. But about 40,000 years ago,
Some Indonesian natives made the boat and sailed from one island to another. میگه اولین وسیله ترانسپورت حتما که قدم زدن بوده، یعنی اولین روشی را که ما برای حمل و نقل استفاده میکردیم یا برای انتقال دادن استفاده میکردیم قدم زدن بود. اما حدوداً 40,000 سال پیش بعضی از اصلی های یا بومی های اندونزیا یک قایق ساختن و از یک طرف جزیره به دیگر طرف جزیره همراه از قایق رفتن، دریا نوردی کردن یا رفتن از طریق دریا. For centuries man sailed the sea using only the power of the wind. برای قرنها من، اینجا هدفش اینه انسان است، انسان دریا نوردی میکرد یا از طریق دریا میرفتن و استفاده میکردن از نیروی باد در دریا استفاده میکردن، یعنی کشتی قایق هرچی که بود از نیروی باد برای حرکتش استفاده میشد. Then in 1775 J.C. Pryor invented the steamship. بعد از او در سال 1775 J.C. Pryor اختراع کرد کشتی بخاره. Steam also powered the first train. یعنی بخار اولین قطار یا اولین ترین قدرتش داد که ترین هم به وجود بیاد و حرکت بکنه. In 1830 George Stephenson drove his engine called the rocket along a track and the railway age began. در سال 1830 جورج استفنسن ماشین خود به حرکت داد که نام از این ماشینش راکت بود، ماشینی که داخل موتر یا جای دیگه جای گرفته شده و همین ماشینش در یک مسیر امتداد داد یا حرکت داد. track یعنی راه و مسیر. and the railway age began و عصر ریل یا راه قطار شروع شد. Just 9 years later in 1839 a man called Macmillan invented the bicycle. درست 9 سال بعدش در سال 1839 یک مرد به نام مکمیلن بایسیکل اختراع کرد. 50 years after that in 1888 Carl Benz invented the motor car. 50 سال بعدش در سال 1888 کارل بنز موتور اختراع کرد. موتوری که موترها استفاده میکنیم مال اختراع کرد. So now man could move quickly on land and in the sea. پس حالا انسان میتونه حرکت بکنه با سرعت هم در داخل خشکی و هم در داخل دریا. Finally, at the beginning of the 20th century, in 1903, the Wright brothers conquered the air. Their plane called Flyer flew a distance of 35 meters and went down in the history. میگه سرانجام در شروع قرن 20 در سال 1903 برادران رایت غلبه کردن و تسخیر کردن فضا را یا هوا را و طیارهشان نامش فلایر بود که مسافه 35 متر طی کرد یا پرواز کرد و در تاریخ ثبت شد و در تاریخ نام از این رایت برادرز ثبت شد. Now the rest of this reading part, the questions are belong to you. The first question, I will read the first one, the rest one are belong to you. A captain is a person in charge of a ship or a boat. یعنی یک کاپتان یک شخصی است که مسئول کشتی یا کشتی یا یک قایق هست. Part B. A is someone who rides a bicycle. Very good. A rider is someone who rides a bicycle. Now the rest of the exercise are belong to you and you have to do them. Okay. What did we study today? In this lesson, we have started our lesson with a conversation and we have read about the invention. We have
faced with the new words related to the invention and we have read many information about the invention. ما خیلی معلومات درباره اینونشن خواندیم. ما زیاد معلومات پیدا کردیم که اختراعات ما کدام اختراعات جدید بوده، چه کسی کدام اختراعات جور کرده و اختراع کرده و به وجود آورده. Also a grammar point that we have studied today was drand, by plus drand. ما امروز یک بخش گرامری را هم با هم خواندیم که استفاده بای همراه drand بود که ما میتونستیم اختراعاتی را که ما در دست داریم استفاده میکنیم چه قسم همراه drand بر از او جمله بسازیم و یا دستور کار از او را ما بگوییم. For example, we can use a photocopy machine by pressing the on button. ما میتونیم مثلا ماشین فتوکپی را با فشار دادن دکمه آن راه بندازیم و شروع کنیم. Okay, it was our lesson and your homework is to read the listening part again and practice the vocabulary in the listening and try to do the exercises on these 2 pages that we have studied and have a good time.